So you both have gone through with the object-oriented features, what we discussed in the earlier classes, right? So if you don't have any doubts, we'll move ahead, or else let me know if you have any doubts. You need some, right? Jaydeep, do you have any questions? No, Ashok. Shiva, you? You can go ahead. Okay. So you know the concept of inheritance, right? What is it? Acquiring the properties of one class to some other class, right? Yes, sir. So here you need to know one more class. Can you see the screen sharing? Yes, sir. There is a class which we call it as the object. You observe the naming convention. The O is capital here. If the O is small, this is different, but if O is capital, it is a class. Okay. So it is a default class, which is the parent class of all the classes what we write in our programming. Okay. What does it mean? Even if you don't extend or inherit, this is the parent class. That's it. Okay. Are you able to follow or not? Generally, when we write a class which is extending from other class, the extending class we call it as the derived class, and the class where we write extends is the parent class, right? In general, in the concept of inheritance. So here, this particular object is the parent class of all the classes in Java by default. In other words, to say it is a topmost class of Java. Okay, so idanta unnecessary stuff. So whatever the thing which is most important, I'll be explaining, I'll be highlighting only that. Okay, so what does it mean? Whatever the methods or properties which are belongs to this by default object class, that will be belongs to every other class in our programming or not? Will you agree or not with this? Yeah. Shiva, ఏమంటావు? Yes, yes, Ashok. మనము ఎక్స్టెండ్ చేయకుండానే దాన్ని పేరెంట్ క్లాస్ అని చెప్తున్నాము. అంటే ఈ ఆబ్జెక్ట్ క్లాస్ లో ఉన్న ప్రాపర్టీస్ ని నేను ఏ క్లాస్ రాసుకున్నా అందులో వాడుకోవచ్చు. సో లెట్ us see some methods what does the object class is having and their description. Okay, so ఇక్కడ get class అని ఉంది. See, this is the get class అని ఒక మెథడ్ నేమ్. క్లాస్ ఇస్ ద రిటర్న్ టైప్. అంటే మనం రాసే క్లాస్ ఏదైతే ఉందో దాని ఆబ్జెక్ట్ ని రిటర్న్ చేస్తుంది. ఇది రిటర్న్స్ ద క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ ఆబ్జెక్ట్. సో ఇవన్నీ మనం చూస్తాము, బట్ ఇది నేను చెప్పడానికి రీజన్ ఏంటి అంటే ద ఓన్లీ రీజన్ ఈస్ దిస్ హ్యాష్ కోడ్ అండ్ ఈక్వల్స్. ఈ టూ మెథడ్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం కోసం నేను ఈ ఆబ్జెక్ట్ క్లాస్ ని చెప్తున్నాను. బట్ యాజ్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ ఆఫ్ అవర్ క్లాసెస్ విల్ కమ్ టు నో ఆల్ ద మెథడ్స్ ఆఫ్ దిస్ ఆబ్జెక్ట్ క్లాస్. ఓకే, సో ఈ గెట్ క్లాస్ అనే మెథడ్ ఏం చేస్తుందంటే ఆబ్జెక్ట్ ని రిటర్న్ చేస్తుంది. అది ఎలా అనేది ఫర్దర్ క్లాసెస్ లో చూద్దాం. ఇంకొకటి ఇక్కడ హ్యాష్ కోడ్ అని ఒకటి ఉందా మెథడ్, పబ్లిక్
ఇంటీజర్ హ్యాష్ కోడ్. సో ఈ మెథడ్ అనేది సిగ్నేచర్. మీరు దీన్ని చూడంగానే మీ మైండ్కి ఏం రావాలి అంటే దీన్ని పార్టిషన్ చేసి అందులో ఉన్న ఫీల్డ్స్ ఏంటివో రికగ్నైజ్ చేయగలగాలి. వాట్ డస్ ఇట్ మీన్? హ్యాష్ కోడ్ ఈజ్ ఏ ఫంక్షన్, ఎందుకంటే ఓపెన్ క్లోజ్ బ్రేసెస్ ఉన్నాయి. హ్యాష్ కోడ్ అనేది ఫంక్షన్ నేమ్. అది ఏం రిటర్న్ చేస్తుంది అంటే ఇంటీజర్ అనే ఒక డేటా టైప్ ని రిటర్న్ చేస్తుంది. ఇక్కడ పబ్లిక్ అని ఉంది. పబ్లిక్ అంటే ఏ క్లాస్ లో ఎలాగైనా యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, ఏ క్లాస్ లో ఎలాగైనా సరే యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు అని దాని మీనింగ్ రిటర్న్ టైప్ లో. సో వాట్ డస్ దిస్ హ్యాష్ కోడ్ మెథడ్ విల్ రిటర్న్? రిటర్న్స్ ద హ్యాష్ కోడ్ నంబర్ ఫర్ దిస్ ఆబ్జెక్ట్. మనము ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం కదా న్యూ కీవర్డ్ అని చెప్పేసి, ఓవర్లోడింగ్ ఎగ్జాంపుల్, ఓవర్లోడింగ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు న్యూ ఓవర్లోడింగ్ అని రాసి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తున్నాము. ఆ క్రియేట్ అయిన ఒక పర్టికులర్ ఆబ్జెక్ట్కి ఒక నంబర్ ఉంటుంది. ఇట్ ఈస్ ఎ సిస్టమ్ జనరేటెడ్. దాన్ని మనము హ్యాష్ కోడ్ అంటాము. ఆ హ్యాష్ కోడ్ కోసం ఈ మెథడ్ రాసుకుంటాం అంతే. సో వెన్ యూ కాల్ దిస్ మెథడ్ బై యూజింగ్ ద ఆబ్జెక్ట్, this will return the hash code that is the integer type. రెండోది పబ్లిక్ బూలియన్ ఈక్వల్స్ అనే ఒక మెథడ్ ఉంది. ఈక్వల్స్ అనే మెథడ్ నేమ్ లోనే చెప్తుంది ఈక్వల్స్. ఇట్ విల్ కంపేర్ ద టూ ఆబ్జెక్ట్స్, కంపేర్స్ ద గివెన్ ఆబ్జెక్ట్ టు దిస్ ఆబ్జెక్ట్. మనకి ఇచ్చిన ఆబ్జెక్ట్ ని ఈ లోపల మనం పాస్ చేసే ఆబ్జెక్ట్ తో కంపేర్ చేసి అవి రెండు ఆబ్జెక్ట్స్ ఈక్వల్ డిఫరెంట్ అని చెప్తుంది. ఇస్ ఇట్ క్లియర్ అబౌట్ దీస్ టూ మెథడ్స్? హ్యాష్ కోడ్ అనేది జస్ట్ ఒక ఆబ్జెక్ట్ కి మనం కావాల్సిన నేమ్ ఇచ్చుకుంటాము. బట్ సిస్టమ్ ఏం చేస్తుందంటే సిస్టమ్ జనరేటెడ్ కోడ్ ఒకటి పెట్టుకొని ఉంటుంది. అది చెప్తుంది దీని వాల్యూ ఏంటి, ఎక్కడ స్టోర్ అయి ఉంటుంది. టూ ఆబ్జెక్ట్స్ ఉంటే వేరే వేరే నేమ్స్ ఉన్నా కానీ హ్యాష్ కోడ్ సేమ్ ఉంటుంది కొన్నిసార్లు. సో దిస్ విల్ రిఫ్లెక్ట్ వేర్ అండ్ హౌ ద వాల్యూ హ్యాస్ బీన్ స్టోర్డ్, ఆబ్జెక్ట్ హ్యాస్ బీన్ స్టోర్డ్. ఈక్వల్స్ మెథడ్ ఏం చెప్తుంది అంటే టూ ఆబ్జెక్ట్స్ వాటి లోపల ఉండే కంటెంట్ తో కంపేర్ చేసుకొని ఆ టూ ఆబ్జెక్ట్స్ ఈక్వలా కాదా అని చెప్తుంది. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద టూ మెథడ్స్ which are belongs to this object class. There are some other methods also belongs to this object class, but as per our requirement in the today's class, I think if you observe, we have discussed toString also. Yes or no? ఆబ్జెక్ట్ ని ప్రింట్ చేస్తే నాకు ఒక వాల్యూ ప్రింట్ అయింది. వాల్యూ ప్రింట్ అవ్వకుండా డేటా ప్రింట్ అవ్వాలి అనుకుంటే నేను ఈ toString మెథడ్ ఒకటి ఓవర్ రైడ్ చేశాను. డూ యూ రిమెంబర్? సో దిస్ విల్ రిటర్న్ ద స్ట్రింగ్ రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్. మనం ఏ ఆబ్జెక్ట్ అయితే యూస్ చేసామో ఆ ఆబ్జెక్ట్ స్ట్రింగ్ ఫార్మేట్ ని రిటర్న్ చేస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆబ్జెక్ట్ లో నేమ్, ఐడి, సాలరీ, ఎంప్లాయీ ఐడి ఇట్లాంటివి ఏవైనా ఉంటే వాటన్నింటిని ప్రాపర్ స్ట్రక్చర్ లో ప్రింట్ చేస్తుంది. దానికోసం ఈ toString మెథడ్ ని యూస్ చేస్తాం. ఓకే, సో నౌ లెట్స్ గో త్రూ వన్ బై వన్. Actually today's class is not about this object class. Today's class is about string. So today's class is about string buffer, string builder. So these are the three classes which we have in a Java. So here స్ట్రింగ్ అంటే ఐడియా ఉందిగా. ఇప్పుడు మన పేరు ఉంది, అదొక స్ట్రింగ్. మన జెండర్ ఉంది, మేలా ఫీమేలా ట్రాన్స్జెండర్ అని రాస్తాము, దట్ ఈస్ ఆల్సో ఏ స్ట్రింగ్. ల్యాప్టాప్, ఇట్ ఈస్ ఏ స్ట్రింగ్. లైక్ దట్ ఎనీథింగ్ విచ్ వీ వాంట్ టు రిప్రజెంట్ ఇన్ ఏ టెక్స్ట్, నంబర్ అండ్ సింబల్స్ combining format, that we call it as a string in general. But to provide to access with the such data, we have a class called string. If you observe, name is the
name of the class is capitalized. String buffer, there is no space. For simplicity, I have given the space. String buffer, string builder is also the classes which is going to handle the strings. But there is a difference. There is a difference. The string is a immutable object. Do you know the general meaning of immutable? Asking you guys, do you know the general meaning of immutable? I mean, we don't add anything to that string. General. General means it's not able to talk. మనము మన గాడ్స్ ని కంపేర్ చేసినప్పుడు దేవుళ్ళు ఇమ్యూటబుల్, వాళ్ళకి చావే లేదు అంటాం, అవునా? Yes. You might have noticed that, right? Immutable means they can be destroyed in general. Okay. So here the string comes under immutable, which means string is a immutable object. Once we create it, once it is created, it can't be destroyed. It will be there forever. Forever in the sense until system by default it clears it. But string buffer and string builder are not like the string. Once it is created, it can be modified. It can be modified. Most important question which is asked in many interviewers belongs to this also. String buffer, string builder. What are the differences? String will be immutable object. Once it is created, we cannot be destroyed. We'll go through what it is. In general, I'm saying string buffer, string builder, they are mutable objects. They are mutable objects. So it can be modified. Even it is created, be modified, but the created object of the string will never be modified. That will be stays forever. Okay. So now where the values are going to be stored when you create a string. So a string can be created in two ways. So how can we create the string object? So can you see the Java string T point screen? Is it visible, right? Yes, I should be visible. Yes, sir. Yeah. So if screen sharing gets any problem, you please let me know. OK. There are two ways in creating the string object. One is by literal, another one is by new keyword. So this is the syntax. Capital S string some variable name is equal to literal తో క్రియేట్ చేస్తున్నాము అంటే డబుల్ కొటేషన్స్ తో మనం కావాల్సిన స్ట్రింగ్ ని రాసి ఆ వేరియబుల్ కి అసైన్ చేయడం. That is by using the double quotes. We call it as literal, string literal. Okay. So now if you observe, I have created two objects here. String s1 is equal to welcome. String s2 is equal to welcome. How many objects I am creating here in this, the highlighted one? Two objects. So one is string s1 is equal to something like welcome,
Two objects, right? S2 is equal to with the same content. There is no change in the content. If you observe, ikkada welcome ane string e undi, ikkada welcome ane string e undi. So ఎన్ని ఆబ్జెక్ట్స్ నేను క్రియేట్ చేశాను? 2 objects in your point of view, right? But in the system point of view, it has created only one object, which is welcome. Where it is going to be stored is string constant pool area. We simply call it as SCP area. Okay. Whenever you try to create a string object with the literals, it will be created in the string constant pool area. There is a separate dedicated area provided by the Java virtual machine JVM. We call that particular storage area as a string constant pool area. So అందులో వెల్కమ్ అని స్టోర్ అయి ఉంటుంది. వెల్కమ్ అని స్టోర్ అయి ఉన్న దానికి S1 రెఫరెన్స్ గా ఉంటుంది. Now when I try to create one more string with S2 as the same object, what does the string will do is it will check for the welcome, the one which you would like to create in the string constant pool area, whether it is already existed or not. So already exist ayunda leda undiga. S1 తో మనం already welcome అని స్టోర్ చేసాము. So when you have already stored that welcome in SCP area, a new object will not be created once again, but it will refer to the same object. It will refer to the same object. So you observe here, this is the string constant pool area, the inner circle, where I have created S1 and it is pointing to the welcome value as a object. S1 object is pointing to welcome. When I try to create S2 with the same content which is already created, it will not referring to the one more object, but it will refer to the same object. Practical గా చూస్తాంలేండి, ఇది కొంచెం స్లైట్ గా కన్ఫ్యూజ్ అవ్వచ్చు మీరు. ప్రాక్టికల్ గా చూస్తాం. ఓకే, సో యూ సీ దిస్. Each time you create the string with the literal, the Java virtual machine check the string constant pool first. If the string is already exists in the pool, a reference to the pooled instance is returned. అంటే S1 తో ఆల్రెడీ క్రియేట్ అయింది, S2 తో వెల్కమ్ నేను క్రియేట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తుంటే స్ట్రింగ్ కాన్స్టెంట్ పూల్ లో ఆల్రెడీ ఉంది కాబట్టి అదే రెఫరెన్స్ దీనికి ఇస్తుంది, S2 కి కూడా. ఇంకొక కొత్తగా ఆబ్జెక్ట్ అయితే క్రియేట్ చేయదు, రైట్? నౌ లెట్స్ కమ్ టు ద సెకండ్. As we discussed, string can be created in two ways. One is by literals. Literals తో క్రియేట్ చేసినప్పుడు అది స్ట్రింగ్ కాన్స్టెంట్ పూల్ లో స్టోర్ అవుతుంది. ఓకే, అదొకటి గుర్తుపెట్టుకోండి. నెక్స్ట్, when I try to create a string with a new keyword, which is the second way of creating the string. String S is equal to new of string by creating the object. Within the double quotations, we are writing the string which we would like to create, right? So here, when you try to create a string object with a new keyword, it is not going to be stored in the string constant pool, which means non-pool. Non-pool means it is not a string constant pool area, but where it is going to store is heap memory, right? So heap memory is a memory where all the created objects will get stored. Create ayunna anni objects store ayedi heap area lo, but when you try to create a string with the literals, that will be stored in the string constant pool area, which is dedicated only for the strings when they are created with the literals. That's it. Okay,
స్ట్రింగ్స్ ని మనం లిటరల్స్ తో క్రియేట్ చేసినప్పుడు సపరేట్ స్టోరేజ్ మాత్రమే క్రియేట్ అయ్యి అది కూడా హీప్ మెమొరీలోనే ఉంటుంది. ఈ స్ట్రింగ్ కాన్స్టెంట్ పూల్ ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే హీప్ మెమొరీలోనే. ఓకే, సో హీప్ మెమొరీలో ఈ వెల్కమ్ అనే ఆబ్జెక్ట్ స్టోర్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ ఆర్ ఓకే అప్ టు హియర్ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ విత్ సమ్ examples. Okay, shall I go with the example? You have any doubts here? I'm creating the package. Sure. Is string constant pool is you said no, like by literal it will be stored in string constant pool area. Yeah. Like it is part of heap memory only, as you were Yes. saying. Yes. But even keyword also, we can say it a non-pool, right? Like even by keyword also, if you create a string object, it will be stored in that heap memory itself, right? Yes. See, can you see the diagram here, right? Yeah, I'm seeing. There is a heap area. The outer circle represents the heap memory. Okay. Inner circle is part of the memory in the heap area. We call that as string constant pool. Okay. When we create a string object with literals like this, string s1 is equal to double quotations welcome, that will be created in string constant pool, but not outside of it. Okay. Yeah, not outside means it's a kind of a non-pool. To say you Yes. mean to say non-pool. Yeah. Okay. Oh yeah. Okay, we can create like we can assume like one is non-pool, one is pool in the heap memory, right? Yeah. There are two parts. Okay. Okay. So whenever I say heap memory, obviously it is a non-pool. But when I say it is a string constant pool, it is a dedicated memory in a heap area. Okay. Okay. So indirect meaning is non-pool only. We don't specifically call it as a non-pool. We call it as a heap in such case. Okay. Okay. As you said, it is non-pool only. In such case, we call it as heap memory. That is what I am saying. Okay. Ashok. Yes. See, like if it is a pool area, see we are defining string s1 equal to welcome. I mean to say we are trying to assign a static text to the variable. And yes. while we are trying to define this kind of non-heap area, then we are calling class with constructor. Yes. So on that time, if you, so there is a difference, right? So it's a constant kind of thing means then it will go and store into the constant, string pool area. If it is kind of calling class with constructor arguments, then it is going to be stored. No, sorry. It's confusing with the new keyword. New means like we are creating object for the class. And this is also creating an object only. But that is not at all calling the class. New keyword. Class. It is not. This is class only. This is okay. String. Okay. String is a class only, right? Correct. Yeah. Understood. Okay. I thought that is a variable. So when I thought what, no. Right? Actually, S1 is the reference variable. For that variable, you are trying to define string. Let me show you. See, string is a class. See, normally, suppose if you want to declare. ఇది నేను రాసింది కాదు, జావా వాడు రాసింది. స్ట్రింగ్ ఇస్ ఏ క్లాస్. దాని ఇంప్లిమెంటేషన్ నీకు ఓపెన్ చేసి చూపిస్తున్నాను అంతే. కాదు, కానీ నాకు డౌట్ ఏంటంటే ఇప్పుడు
నార్మల్ గా మనము వేరియబుల్ డిక్లేర్ చేసేటప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ ఇంట్ అనుకోండి, ఇంట్ ఐ ఈక్వల్ టు 1 లేదంటే ఇంట్ ఐ అని పెట్టేసి మళ్ళీ డిక్లేర్ చేస్తాం కదా. అలా స్ట్రింగ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు రామ్ అని అని మనము స్టోర్ చేసుకున్నప్పుడు ఆ స్ట్రింగ్ అనేది కూడా క్లాసేనా? అంటే అది ఒక వేరియబుల్ టైప్ కదా. అవును, వేరియబుల్ టైప్, అది కూడా క్లాసే. అంటే ఇక్కడ అలా క్లాస్ డిఫైన్ ఇక్కడ అంటే నువ్వు నార్మల్ గా స్ట్రింగ్ s1 ఈక్వల్ టు ఎక్స్ అన్నా గానీ ఆ స్ట్రింగ్ అనేది క్లాసేనా? ఎస్, నాకు డౌట్ అర్థమైంది అది మీకు. నువ్వు ఇది క్లాస్, ఇది S2 అనేది ఆబ్జెక్టా కాదా అని అడుగుతున్నావు అంతేనా? సింపుల్ గా చెప్పాలంటే S2 అనేది నాకు ఆబ్జెక్ట్ అంటే ముందు నాకు డౌట్ ఏంటంటే, ఇప్పుడు నార్మల్ గా నువ్వు ఏదైనా ఒక స్ట్రింగ్ వాల్యూ డిక్లేర్ చేయాలంటే ఎలా చేస్తావు? నా పేరు స్టోర్ చేసుకోవాలంటే ఎగ్జాంపుల్ స్ట్రింగ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు సుబ్బు అనుకోండి. సో ఆ కేసులో స్ట్రింగ్ అనేది నేను మామూలుగా ఆ ఎక్స్ అనే వేరియబుల్ స్ట్రింగ్ అని చెప్పడానికి స్ట్రింగ్ వాడతాను నేను మామూలుగా, అంతే కదా మామూలుగా కోడింగ్ లాంగ్వేజ్ లో. సో ఇక్కడ అలా కాకుండా ఈ స్ట్రింగ్ అని ఆ ఎక్స్ అనేది స్ట్రింగ్ అని చెప్తున్నాము, కాకపోతే ఆ స్ట్రింగ్ క్లాస్ ఇక్కడ అంటే నథింగ్ బట్ డేటా టైప్ కాదా అది స్ట్రింగ్ అనేది? String is also a data type, but here it is a class okay. As well as a data type. Okay. Both. So whenever we'll try to write some string, it will be like defaultly be behind that like there is a class. Yes. Okay, great. Okay. So now I have created S1, S2, S3 with the similar content, right? So now let me try to print those. First S1 print చేస్తున్నాను. Control C. S2, S3. So when I try to print this, the values will get printed welcome. But let me check how many objects have been created. S1.hashcode, S2.hashcode, yes, but hashcode. Hashcode అంటే ఏం చెప్పాను నేను? Remembered? Unique reference for object, right? See, does the 3 have same addresses? When I have created S1 with welcome, S2 and S3, these 3 have same references, right? Now with the equals method and double is equal to kind of stuff, let us check S1 dot equals of S3. మీ కండిషన్ అర్థమవుతుందా? ఇఫ్ అనేది కండిషన్ చెక్ చేయడం కోసం యూజ్ చేస్తాం. దాని లోపల బూలియన్ వాల్యూస్ మాత్రమే రిటర్న్ అవ్వాలి. సో ఇందాక ఈక్వల్స్ మెథడ్ బూలియన్ వాల్యూని రిటర్న్ చేస్తుంది అని చెప్పాను, అవునా? సో I am calling S1 object with the equals method of S3. సో అది బూలియన్ ని రిటర్న్ చేస్తుంది, అంటే ట్రూ నా ఫాల్స్ నా రిటర్న్ చేస్తుంది. ఓకే, సో this is the success scenario. Objects equal else ఇక్కడ ఫెయిల్ అనే సినారియో రాస్తున్నాను సింపుల్ గా సింప్లిసిటీ కోసం. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద సక్సెస్. ఓకే,
So let me try to execute whether this will return success or not. So S1 object normal గా welcome తో క్రియేట్ చేశాను. S3 ఆబ్జెక్ట్ న్యూ అనే దాంతో క్రియేట్ చేశాను. కానీ ఈక్వల్స్ మెథడ్ ఏం చేస్తుందంటే ఇవి రెండు సేమ్ వాల్యూ ఉందా లేదా అనేది చెక్ చేస్తుంది. నౌ ఐఎమ్ రీప్లేసింగ్ దిస్ విత్ S1 కంపారేటర్ ఆపరేటర్ అని ఒకటి ఉంది, డబుల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అని. ఓకే, సో ఇప్పుడు S1 S3 ఈక్వల్ అని వస్తుందా, ఫెయిల్ అని వస్తుందా? అడ్రస్ తో చెక్ చేస్తున్నాం దీన్ని. అడ్రస్ తో చెక్ చేస్తున్నాము. Okay, if so 1 minute. If you compare with the comparator, the next question is same. I am trying to ask this question only. Comparator means it will check for the both addresses, S1 address and S2 address. I mean hash code. And if you are using this kind of equal to method, it is going to check. హ్యాష్ కోడ్ అనేది ఏంటంటే ఆ వాల్యూని బేస్ చేసుకొని జనరేట్ చేసే వాల్యూ అది. ఇప్పుడు S1 ఈక్వల్ టు S2 S3 అంటే ఏం చెక్ చేస్తుంది? హ్యాష్ కోడ్ చెక్ చేస్తుందా లేదంటే అడ్రస్ ని మెమరీ అడ్రస్ చెక్ చేస్తుందా? మెమరీ అడ్రస్ చెక్ చేస్తుంది. నాట్ హ్యాష్ కోడ్. హ్యాష్ కోడ్ డిఫరెంట్, మెమరీ అడ్రస్ డిఫరెంట్ కదా? yes. మరి హ్యాష్ కోడ్ ఎందుకు? మెమరీ అడ్రస్ అనేది పర్టికులర్ ట్రే లాంటిది. ఆ ట్రేలో ఒక ట్రేకి అడ్రస్ ఉంటుంది, ఆ ట్రేలో ఈ వెల్కమ్ ఉంటుంది అనుకోని ఎగ్జాంపుల్ అనుకుంటే ఆ ట్రే అడ్రస్ మెమరీ అడ్రస్. అండ్ హ్యాష్ కోడ్ అనేది ఆబ్జెక్ట్ యూనిక్ రెఫరెన్సా? వాల్యూ, ఈ వాల్యూ ని బేస్ చేసుకొని జనరేట్ చేసే వాల్యూ అది. ఓకే ఓకే ఓకే, యూజింగ్ సమ్ ASCII వాల్యూస్, రైట్? yes, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ S1 వెల్కమ్ ఒక చిన్న స్పేస్ ఇచ్చా అంతే. ఓకేనా? వాల్యూ మారిపోతుంది. the value will get different. Okay okay, understood then fine. So comparator check for the address and it will go to, yeah, understood sir. సో హ్యాష్ కోడ్ అనేది సేమ్ ఉంది అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటంటే ఈ 3 వాల్యూస్ సేమ్ ఉన్నాయని. అందుకోసం ఈ హ్యాష్ కోడ్ గురించి చెప్పా. రెండోది ఈక్వల్స్ మెథడ్. ఈక్వల్స్ మెథడ్ ఏం చేస్తుందంటే కంటెంట్ చెక్ చేస్తుంది. నౌ S1 S3 అనేవి 2 డిఫరెంట్ ప్లేసెస్ కాబట్టి ఫెయిల్ అని వచ్చింది. దెన్ వాట్ ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ S2? సక్సెస్ వస్తుందా, ఫెయిల్ వస్తుందా? ఎందుకు? S1 అనేది ఒక ఆబ్జెక్ట్, S2 అనేది ఇంకొక ఆబ్జెక్ట్ కదా, ఎందుకు సక్సెస్ వస్తుంది? కానీ S2 కూడా సేమ్ హీప్ సేమ్ పూల్ ఆఫ్ రెఫర్ చేస్తుందా? స్ట్రింగ్ కాన్స్టాంట్ పూల్ లో ఉంది. ఎందుకు ఇది ప్రతిసారి వస్తుంది? S1 ఒక అడ్రస్ లో ఉంటది, S2 కూడా అదే అడ్రస్ రెఫర్ చేస్తుంటది కదా. శివ, నువ్వు నోటీస్ చేసావా ఇక్కడ ఎందుకు ఇట్లా సేవ్ అండ్ లాంచ్ అని వస్తుందో? ఇక్కడ స్టార్ మార్క్ ఉంది అంటే నేను సేవ్ చేయాలా. కంట్రోల్ చేసి కొడితే సేవ్ అయింది, స్టార్ వెళ్ళిపోయింది. సో ఇక్కడ సక్సెస్ వచ్చింది. ఎందుకు వచ్చింది సక్సెస్? S1 S2 లిటరల్స్ తో స్టోర్ చేసా. లిటరల్స్ తో ఈ క్లారిటీ కోసం ఇంకొకటి ఇస్తాను మీకు. S4 అనే ఒక ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తున్నా. S3 S4 ఓకే, సేమ్ వెల్కమే. ఇప్పుడు నేనేం చేస్తానంటే ఈ S3 S4 అడ్రసెస్ సేమా కాదా అని చెక్ చేస్తా. డబుల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు తో ఏమొస్తుంది చెప్తారా? సక్సెసా ఫెయిలా? ఫెయిల్ వస్తుంది. S3 S4 కదా? అవును, S3 S4. ఎందుకు? అవి రెండు ఆబ్జెక్ట్లు డిఫరెంట్ కదా, అంటే లైక్ ఇట్స్ నాట్ దేర్ ఇన్ ద పూల్, ఇట్స్ దేర్ ఇన్ ద అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ద పూల్, రైట్? అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ది పూల్, ఎగ్జాక్ట్లీ. S5 అని ఒకటి క్రియేట్ చేశాను. S5 is equal to S4 ఇస్తున్నాను. ఓకే,
Are you getting this? What I am doing? Yes. S4 ఆబ్జెక్ట్ ఆల్రెడీ క్రియేట్ అయింది. ఆ ఆబ్జెక్ట్ ని S5 కి అసైన్ చేస్తున్నాను. ఇప్పుడు S4 ని S5 ని కంపేర్ చేస్తున్నాను. అంటే అడ్రస్ తో డబుల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అనేది అడ్రస్ తో, డాట్ ఈక్వల్స్ అనేది కంటెంట్ తో. ఓకేనా? Is it clear? What I mean to say is, ఇప్పుడు S4 S5 సక్సెస్ ఫెయిల్, వాటి అడ్రసెస్ సేమ్ ఉంటాయా డిఫరెంట్ ఉంటాయా? మీకు అర్థం అవడం కోసం ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్. సో దిస్ ఇస్ ద S4 ఆబ్జెక్ట్. This is the S4 object. Okay. ఇందులో కంటెంట్ ఏముంది? వెల్కమ్ అని ఉంది. ఓకే, నేనేం చేసా ఇప్పుడు, నెక్స్ట్ లైన్ లో నేనేం రాశాను, S5 ఒక ఆబ్జెక్ట్ తీసుకొని స్ట్రింగ్ ఆబ్జెక్ట్ ని దానికి ఏం అసైన్ చేశాను, S4 అసైన్ చేశాను. అండర్స్టూడ్ ఆర్ నాట్? అంటే S5 లో ఏదైతే ఉందో దాన్నే నేను S4 లో ఏదైతే ఉందో దాన్నే నేను S5 కి అసైన్ చేస్తున్నానా లేదా? Yes or no? Which means I have an object of S5 which I have created. దానికి నేనేం అసైన్ చేస్తున్నాను, ఆల్రెడీ క్రియేట్ అయ్యి ఉన్న ఆబ్జెక్ట్ కి రెఫరెన్స్ ఇస్తున్నాను ఈ విధంగా. అవునా కదా? కరెక్ట్. సో ఇప్పుడు చెప్పండి, అడ్రస్ సక్సెస్ వస్తుందా ఫెయిల్ వస్తుందా? సక్సెస్ వస్తుంది. సేమ్ అడ్రస్ రెఫర్ చేస్తుంది. అండర్స్టూడ్? ఎస్. డౌట్ ఏమన్నా ఉందా ఇక్కడ? మనము ఆబ్జెక్ట్స్ ఎలా క్రియేట్ చేస్తున్నాము, ఎలా అసైన్ చేస్తున్నాము, ఏది తీసుకుంటుంది అని ఇంకేమన్నా డౌట్ ఉందా? Ashok, like last previous like S3 equal to, when you do the S3 equal to S4, S3 double equal to S4, then it came as a fail, right? So result as fail. Oh no. Yes. Both our address are same, right? The heap memory only it both are stored. S3 S4 heap memory లో స్టోర్ అయి ఉంటాయి. But when you try to create an object with a new keyword, every time it will create a new object. And we are checking for address only, right? When you compare if condition with double equal, we are checking for address only, right? Memory address. So memory address is the same for both objects. Am I right? No, different. Memory address is different, right? Because if you are creating two objects means it will going to create two addresses. But hash code is same because welcome is the letter having same hash code. If you compare equal to, it will be going to success. If you compare with the addresses, S1 S2 equal to check చేస్తే సక్సెస్ వస్తుంది. కరెక్ట్, సక్సెస్ వస్తుంది. S3 S4 ఫెయిల్ వస్తుంది. డబుల్ ఈక్వల్ టు S4 చెక్ చేస్తే ఫెయిల్ అవుతుంది ఇది. బట్ ఇన్ దిస్ కేస్ S4 double equal to S5 ఏమొస్తుంది ఇక్కడ? సక్సెస్. ఈ 3 డిఫరెన్సెస్ మీరు చెక్ చేయాల్సిందే. ఓకేనా? రెండోది S1
s1 dot equals of s2. ఈక్వల్స్ అనే మెథడ్ ఏం చేస్తుందంటే అడ్రస్ ని చెక్ చేయదు, అది కంటెంట్ ని చెక్ చేస్తుంది. వెల్కమ్ వెల్కమ్ రెండు సేమా, ఇది ట్రూ. ఇక్కడ సేమ్ యాజ్ లైక్ దిస్ వన్. సో s3 డాట్ s4, s3 s4 లో కంటెంట్ సేమ్ ఉందా? వెల్కమ్ ఉంది, ఇక్కడ వెల్కమే ఉంది. సో ఇది కూడా ట్రూ. అలానే ఇది కూడా, ఇది s5 s4, ఇది కూడా ఏమొస్తుంది? ట్రూనే వస్తుంది. ఇవే కాదు మీరు ఈవెన్ ఇఫ్ యూ ట్రై టు కంపేర్ s1 డాట్ ఈక్వల్స్ ఆఫ్ సమ్ s3, ఇదేమవుతుంది? సక్సెస్ ఫెయిలా? సక్సెస్ అవుతుంది, అది సక్సెస్ అవుతుంది కదా, ఎందుకంటే కంటెంట్ మెసేజ్ చేస్తుంది. కంటెంట్ హ్యాష్ కోడ్, నథింగ్ బట్ కంటెంట్ యొక్క హ్యాష్ కోడ్ కదా, ఈక్వల్ అవుతుంది. హ్యాష్ కోడ్ కాదు, వాల్యూ. I mean the value, correct. So each string having some welcome having some hash code, and welcome space having some hash code, different hash code then. Yes. Correct. Okay, no. కంటెంట్ ఎగ్జాక్ట్ గా మ్యాచ్ అయితే ఈక్వల్స్ అనే మెథడ్ ట్రూ రిటర్న్ చేస్తుంది. అడ్రస్ ఎగ్జాక్ట్ గా మ్యాచ్ అయితేనే డబుల్ ఈక్వల్ టు అనే ఆపరేటర్ ట్రూని రిటర్న్ చేస్తుంది, లేకపోతే ఫాల్స్ రిటర్న్ చేస్తుంది. ఓకేనా? ఇఫ్ కండిషన్ ట్రూ అయితే ఈ బ్లాక్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, ఓపెన్ క్లోజ్ బ్రేసెస్ బ్లాక్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఎల్స్ రాసి సింపుల్ గా వదిలేస్తే ఇక్కడ ఫెయిల్ అయింది అనుకోండి, ఇక్కడ ఫాల్స్ వస్తే ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వదు, ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఓకేనా? ఇఫ్ కండిషన్ సింటాక్స్. సో ఇఫ్ కండిషన్ కి జనరల్ గా సింటాక్స్ రాస్తాను మీ నోట్ కోసము. ఇఫ్ I'll write some condition here. సో ఆ కండిషన్ అనేది ట్రూ అవ్వచ్చు లేదా ఫాల్స్ అవ్వచ్చు. ఓకే, ద కండిషన్ క్యాన్ బి ఎయిదర్ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్, అవి రెండే ఉంటాయి, ఇంకా వేరే ఉండవు. ట్రూ అనుకోండి, దిస్ బ్లాక్ will get execute. If true. Okay, ఇక్కడ నేను ఎల్స్ రాసి ఇంకొక బ్లాక్ పెట్టి రాశాను అనుకోండి, మళ్ళీ కమెంట్స్ అందుకు. This block will get execute if false. Okay, so is it clear about the if condition? So ఇక్కడ s3 double equal to s4, s3 s4 two different addresses కాబట్టి ఫెయిల్ అని ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది మనకు, ఫెయిల్. అదే నేను s4 s5 తీసుకున్నాను అనుకోండి, అవి రెండు సక్సెస్ సేమ్ అడ్రస్ ని రెఫర్ చేస్తుంది కాబట్టి అది సక్సెస్ అని వస్తుంది. సక్సెస్ అని అంటే ఏంటి? ఇక్కడ కండిషన్ ట్రూ అని. ఓకే, ఇస్ ఇట్ క్లియర్ అప్ టు దిస్? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Okay, very good. So now what are all the methods which are present in the string class? Okay, now next concept is what are all the methods present in the string class? First enti character at. So can you see the methods which are present in the string class?
What is the first one? Method name char at. What is the argument it is taking? Integer index. And what is it returning? A character. So it returns a character value for the particular index. ఇక్కడ చూడండి system.out.println నా దగ్గర s1 అనే ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఉంది. దాన్ని క్యారెట్ అనే ఒక మెథడ్ తో కాల్ చేసి ఇండెక్స్ ఒకటి పాస్ చేస్తున్నా 1 అని. ఓకే, సో ఇంకా హ్యాష్ కోడ్ అవసరం లేదు, కమెంట్స్ లో పెడుతున్నాను. ఓకే, ఇది కూడా అవసరం లేదు, సో లెట్ మీ డిలీట్ ఇట్. Even this is also not required. Let me put it in comment. So now it is the time to discuss about methods which are present in the string class. So first enti s1 అనే ఒక ఆబ్జెక్ట్ తీసుకొని s1 డాట్ క్యారెట్ అనే ఒక మెథడ్ ని కాల్ చేస్తున్నాను. నాకు ఏం కావాలి? ఫస్ట్ ప్లేస్ లో ఉన్న ఒక క్యారెక్టర్ ఏదైనా కావాలి అనుకుంటే దాని ఇండెక్స్ ని నేను పాస్ చేస్తాను ఇక్కడ. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ ద అవుట్పుట్ హియర్? W is stored in the 0th location, E stored in the first location, L stored in the second location. Like that it will go on. So let me execute this. So have you noticed what is our answer? E, right? So it's a zero indexed base. I mean, Java is zero index based. Yes, Java is a zero index based. Okay, Zero index based ante whenever we try to access some elements, they will stored at the 0th position in the starting location as. Okay, correct. Okay. Similarly, there is one more method, s1 dot length. s1 dot length, it will gives me the length of the string. It will gives me what? Length of the string. So welcome, how many letters are present in this string? 7. So it is returning me the 7. Okay, is it clear? What I mean to say is Space also count, right? Everything, spaces, commas, everything will get count. Everything. If you observe, s1 ki nen space ichano 8. Every character will be taken as a count. Okay, is it clear? So leave about third and fourth. There are something different. The fifth one, can you see? It is a string, substring. మీరు ఒకసారి చెప్తారా ఫిఫ్త్ సబ్స్ట్రింగ్ ఫంక్షన్ గురించి మీకు ఏమర్థమైందో? వాట్ ఈస్ ద ఫంక్షన్ నేమ్? Substring. What is the argument it is taking? It is taking beginning of the index. I mean to say, suppose integer. It is taking the integer as the argument. Okay, correct. ఆ ఇంటీజర్ ఏం చెప్తుంది అంటే బిగినింగ్ ఇండెక్స్ చెప్తుంది. ఏం రిటర్న్ చేస్తుంది ఇది? ఆ లెటర్ నుంచి ఎండ్ వరకు ఏముందో అది రిటర్న్ చేస్తుంది అనుకుంటా. సబ్స్ట్రింగ్ కదా, స్ట్రింగ్ లో కొంచెం పార్ట్ కావాలి. స్ట్రింగ్ ని రిటర్న్ చేస్తుంది. రిటర్న్ స్ట్రింగ్ చేస్తుంది, కానీ ఆ స్ట్రింగ్ లో సబ్ పార్ట్ మనకి ఏమైనా సబ్ పార్ట్ కావాలి. ఆ స్ట్రింగ్ ఏంటి అంటే yes. So let us try to execute that. s1 dot substring కనపడిందా ఇక్కడ? మీరు దాన్ని క్లిక్ చేసి ఇండెక్స్ లెట్ మీ గివ్ ఇట్ యాజ్ 3. ఓకే, అంటే ఇది 0 1 2 3 అనేది ఎక్కడ వస్తుందంటే సి దగ్గర వస్తుంది, అవునా? సో లెట్స్ చెక్ ఎక్కడి నుండి వస్తుంది అవుట్పుట్ అని. యా, సితో స్టార్ట్ అయ్యి ఎండింగ్ స్ట్రింగ్ వరకు వచ్చింది మనకు, అవునా? ఎస్ ఆర్ నో? But what if we want a particular part of the string? I mean to say like LCO. Yeah, understood.
I understood. See, there is one more substring which is taking two arguments here. Have you noticed? Integer beginning index, integer ending index. Okay. Okay. Is it clear? So let's try to execute that. Beginning వచ్చేసి 1 తో స్టార్ట్ అవ్వాలి, ఎండింగ్ వచ్చేసి సంథింగ్ అట్ 4 లెట్ మీ టేక్. ఓకే, 1 తో స్టార్ట్ అయ్యి 4 తో ఎండ్ అయ్యి నాకు ప్రింట్ అవ్వాలి. సో అవుట్పుట్ ఏమొస్తుంది? 1 అంటే ఈ తో స్టార్ట్ అయింది. అగ్రీడ్ ఆర్ నాట్? Agreed. 1. So let me type it in comments. E is at position 1. Okay. L is at position 2. C is at position 3. And O is at position 4. Understood or not? అంటే 1 నుండి 4 వరకు నాకు సబ్స్ట్రింగ్ రావాలి, కానీ నాకు 4th పొజిషన్ నేను మెన్షన్ చేశాను, ఓ అనేది నాకు ప్రింట్ అవ్వలేదు. అవునా? Will you agree this? Yes, excluding the 4th, I mean end character, end range. Yes. This is the question asked in one of the interview process from my end. నన్ను ఒక ఇంటర్వ్యూర్ అడిగాడు ఇదే క్వశ్చన్, సబ్స్ట్రింగ్ 1,4 అని ఇచ్చాను, నాకు ఏది ప్రింట్ అవుతుంది అని అడిగినాడు. సి రిటర్న్స్ ఎ స్ట్రింగ్. ఇక్కడ హైలైట్ అయిన బాక్స్ కనిపిస్తుందా మీకు? రిటర్న్స్ ఎ స్ట్రింగ్ దట్ ఈస్ a substring of this string. The substring begins at specified begin in index. అంటే ఆ సబ్స్ట్రింగ్ అనేది బిగిన్ ఇండెక్స్ దగ్గర స్టార్ట్ అవుతుంది, ఎక్స్టెండ్స్ టు ద క్యారెక్టర్ ఎండింగ్ ఇండెక్స్ -1. ఓకే, హ్యావ్ యూ సీన్ దిస్? Yes, sir. యా. సో అంటే ఎండింగ్ ఇండెక్స్ -1 తో అడ్రస్ ఎంతైతే ఉంటుందో అంతవరకు రిటర్న్ చేస్తుంది అని దాని మీనింగ్. ఇక్కడే ఒక శాంపుల్ ఎగ్జాంపుల్ కూడా ఇచ్చాడు. సో దిస్ ఈస్ హౌ వీ కెన్ సెల్ఫ్ లెర్న్ అవర్ సెల్స్ ఆన్ ద ప్రోగ్రామింగ్ పార్ట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద మెథడ్స్ వాట్ వీ హ్యావ్ హియర్. ఓకే, is it clear? So let's go through and let's check with some other. What is the 6th one, 5th one, 6th one we have completed now? Yes or no? Substring begin index, end index. What is the 7th one? What is the function name? Contains. What is the input it is taking? A character sequence. It is a character sequence. What does it returning? A boolean, whether it is true or not. So it returns true or false after matching the sequence of character values. Sequence of character values ని అది తీసుకొని కంటైన్స్ అంటే ఉందా లేదా అని చెక్ చేసి రిటర్న్ చేస్తుంది. సో లెట్స్ ఎక్స్ప్లోర్ దట్. For the sake of simplicity, I'll put all these in comments. Okay, otherwise system.out.println yes, one dot contains 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 a character sequence కదా. సో వెల్కమ్ లో నేను కమ్ అని రాస్తున్నాను ఇక్కడ, అంటే S1 అనే ఆబ్జెక్ట్ లో ఈ కమ్ అనేది ఉందా లేదా, ఉంటే ట్రూ రిటర్న్ చేస్తుంది, లేకపోతే ఫాల్స్ రిటర్న్ చేస్తుంది. ఓకే, ఇస్ ఇట్ క్లియర్? యా, what it has returned? It has returned true. అంటే S1 అనే ఆబ్జెక్ట్ లో కమ్ అనే వర్డ్ ఒకటి ఉంది.
Okay, so let me remove the space in the S1 and let me give the space in character sequence of the contains. True return chestunda, false return chestunda? False. Enduku? క్యారెక్టర్ సీక్వెన్స్ మిస్ అయిపోయింది కదా, అంటే కమ్ తర్వాత స్పేస్ లేదు కదా, కమ్ తర్వాత ఇక్కడ స్పేస్ ఇచ్చాము అక్కడ కానీ స్పేస్ ఇక్కడ లేదు. S1 లో స్పేస్ లేదు. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్. సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే స్ట్రింగ్ కాన్స్టెంట్ పూల్ కి ఎగ్జాక్ట్ మీనింగ్ మీకు ఇప్పుడు అర్థమవుతుంది. నాకు ఆన్సర్ చెప్పండి అయితే. సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ఎల్ఎన్ లో S1 డాట్ concat some string S2. ఓకే, లేదా వెల్కమ్ అశోక్. సో S1 అనే ఆబ్జెక్ట్ కి కన్కాట్ అంటే ఏంటి? జనరల్ యాడ్ చేయడం. అశోక్ అనే యాడ్ చేస్తున్నాను. సో వాట్ ఈస్ ద అవుట్పుట్ హియర్? S1 కి ఇక్కడ నేను రాసిన స్ట్రింగ్ యాడ్ అయిపోతుంది. ఓకే, సో వెల్కమ్ స్పేస్ అశోక్ అని వస్తుంది. యా, అవునా? ఇప్పుడు నా డౌట్ ఏంటంటే S1 is still welcome or welcome Ashok? Welcome only. Welcome only, right? Because welcome welcome only because we haven't assigned anything to the S1. Just welcome is there in the S1, right? Just we are concatenating with the external value, Ashok. Okay, and again it's going to be stored in the same location, maybe. Welcome Ashok. నాకు ఎస్ ఐ మీన్ మళ్ళీ సేమ్ లొకేషన్ లో స్టోర్ అవుతుంది కదా వెళ్ళి. అలా కాదు, నేను అడిగింది ఏంటంటే ఇప్పుడు S1 అనేది వెల్కమ్, కరెక్ట్ అవునా? నేనేం చేశాను 26th లైన్ లో అశోక్ అనేది యాడ్ చేసినారు, మళ్ళీ కన్కాట్ చేసిన అంటే S1 అనే ఒక ఆబ్జెక్ట్ కి ఒక ఎక్స్టెన్షన్ తో యాడ్ చేసా, వెల్కమ్ అశోక్ అని వచ్చింది నాకు ఇప్పుడు. కరెక్ట్, అవునా? కరెక్ట్. ఇప్పుడు నేను S1 ని చెక్ చేస్తే వెల్కమ్ అశోక్ అని ఉంటుందా, జస్ట్ వెల్కమ్ అని ఉంటుందా? వెల్కమ్ అశోక్ ఉంటుంది. వెల్కమ్ మాత్రమే ఉంటది, అశోక్ ఉండదు. మరి ఈ అశోక్ అనేది అపెండ్ చేసినాం కదా, మళ్ళీ అది ఎక్కడ స్టోర్ ఏంటది? ఈ టెంపరీ వాల్యూ ఎక్కడ స్టోర్ ఏంటది? వేరే మెమరీ లొకేషన్ స్టోర్ ఏంటదా? ఇప్పుడు మీకు డిఫరెన్స్ అర్థమవుతుంది చూడండి డెఫినేషన్ లో. ఓకే, ఈచ్ టైమ్ యూ క్రియేట్ ఎ స్ట్రింగ్ లిటరల్, JVM checks for the string constant pool first. If the string is already exists in the pool, అదే ఇన్స్టాన్స్ రిటర్న్ అవుతుంది, లేకపోతే రిటర్న్ అవ్వదు. అంటే కొత్తది క్రియేట్ చేసి ఇస్తుంది, ఇది కాదు నేను చెప్పింది ఇక్కడ. స్ట్రింగ్ అనేది ఏంటి? ఇమ్యూటబుల్ ఆబ్జెక్ట్. వన్స్ ఇట్ ఈస్ క్రియేటెడ్ ఇట్ కెనాట్ బి డెస్ట్రాయిడ్. అవునా? ఇదే కదా నేను చెప్పింది స్టార్టింగ్ లో మీకు. కరెక్ట్, కరెక్ట్. సో అది ఆన్సర్ ఇక్కడ దొరికిందా మీకు? S1 ని వెల్కమ్ తో క్రియేట్ చేసా, దాన్ని ఫస్ట్ లో క్యారెక్టర్ అట్, లెంత్, సబ్ స్ట్రింగ్, కంటైన్స్, కన్కాటినేషన్ కూడా చేసా. కానీ S1 అనే దాన్ని నేను ప్రింట్ చేస్తే ఎండ్ లో మారిందా ఏమైనా? అది మారలేదు. కరెక్ట్. ఓకే, ఇంకొక చిన్న డిఫరెన్స్ S1 వచ్చేసి వెల్కమ్, S2 వచ్చేసి S1 ని అసైన్ చేస్తున్నాను. ఓకే, అర్థమవుతుందా ఇక్కడ ఏం చేశాను? ఇదొకటి డిస్కస్ చేస్తే ఆపేద్దాం ఈరోజు క్లాస్, కొంచెం ఇంట్రెస్టింగ్ ఉంటుంది.
S1 ఏంటి వెల్కమ్, S2 ఏంటి S1 తో అసైన్ చేశా. అవునా? ఇప్పుడు నేనేం చేస్తున్నానంటే S1 ని ఇలా అప్డేట్ చేస్తున్నా, S1 డాట్ కన్కాట్ అని. శివ, ఆర్ యు దేర్? Yes. ఇది అర్థమైందా? ఇప్పుడు నేనేం చేస్తున్నాను, స్ట్రింగ్ S1 వచ్చేసి వెల్కమ్, స్ట్రింగ్ S2 వచ్చేసి S1. Okay. ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాను, S1 డాట్ కన్కాట్ అశోక్ ని S1 కి అసైన్ చేస్తున్నాను. ఇప్పుడు నేనేం చేస్తానంటే S1 S2 ని ప్రింట్ చేస్తాను. S1 ఏం ప్రింట్ అవుతుంది, S2 ఏం ప్రింట్ అవుతుంది, అది చెప్పండి. ఇది చెప్తే మీకు కాన్సెప్ట్ ఫుల్ గా అర్థమైనట్లు. బట్ కన్ఫ్యూజన్స్ ఉంటాయి. S1 వెల్కమ్ వస్తుంది, S1 వచ్చేసి వెల్కమ్ వస్తుంది. S2 కూడా వెల్కమే వస్తుంది, ఎందుకంటే మనము ఇక్కడ సేమ్ సుబ్బు ఒకసారి బాగా అబ్జర్వ్ చేయి. ఏం చేసా ఇక్కడ ఫస్ట్ 7th స్టేట్మెంట్ ఏంటి, S1 వచ్చేసి వెల్కమ్ తో క్రియేట్ అయింది. 8th స్టేట్మెంట్ ఏంటి, S1 ని అంటే వెల్కమ్ అనే రెఫరెన్స్ ని S2 కి అసైన్ చేశా. అంటే ఇవి రెండు వెల్కమ్ కే పాయింట్ అయి ఉంటాయి, లైక్ దిస్ డయాగ్రామ్. ఓకే. ఇప్పుడు S1 డాట్ కన్కాట్ అశోక్ చేసి S1 కి అసైన్ చేసిన నేను, అంటే అసైన్ చేసేసా S1 కి, S1 తో కన్కాట్ చేసి S1 కే అసైన్ చేశా. అంటే వెల్కమ్ అనేది ఇక్కడ వెల్కమ్ అని ఉన్నది అశోక్ తో, వెల్కమ్ అశోక్ తో రీప్లేస్ అయిపోయింది. అసైన్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ. ఓకే, డన్, అర్థమైంది. ఇప్పుడు S1 ని ప్రింట్ చేస్తున్నాను, S1 ఆబ్వియస్ గా వెల్కమ్ అశోక్ అని వస్తుంది. కరెక్ట్. ఎందుకంటే అసైన్ చేశాను కదా. కింద అప్పుడు S2 ఏం రావాలి, S2 కూడా వెల్కమ్ అశోక్ వస్తుంది. డయాగ్రమాటిక్ గా చూద్దామా, కొంచెం క్లియర్ గా ఉంటది. ఏదో కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నావా? మేబీ టైం అయిపోయిందని కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నా. వద్దు, టైం అయిపోయిందని కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు, ఇదే చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే ఇది అర్థమైతే కాన్సెప్ట్ క్లియర్ గా అర్థమైనట్లు. ఇది S1 ని ఏం చేసా, వెల్కమ్ తో క్రియేట్ చేసా. అవునా? తర్వాత ఏం చేసా, S2 తీసుకున్నా, S2 అనే ఒకదాన్ని తీసుకొని ఏం చేసా, S1 కి అసైన్ చేసా. అంటే వెల్కమ్ దానికి దీనికి సేమ్ రెఫర్ అవుతుంది. అవునా? ఇది ఫస్ట్ 2 లైన్స్, ఈ 2 లైన్స్ లో జరిగింది అది. ఓకే, ఈ లైన్ లో ఏం జరుగుతుంది, S1 is equal to S1 డాట్ కన్కాట్ ఆఫ్ అశోక్ అని అయింది. అవునా? అగ్రీడ్ ఆర్ నాట్? స్ట్రక్ అయింది మీది అనుకుంటా. ఓకే, ఇప్పుడు బాగుంది. స్క్రీన్ స్ట్రక్ అయింది మధ్యలో. S1 డాట్ కన్కాట్ ఆఫ్ అశోక్ తో S1 కే అసైన్ చేసా. కరెక్ట్. అంటే ఇక్కడ ఏం జరిగింది, ఇక్కడ వెల్కమ్ అనేది రీప్లేస్ అయిపోయి వెల్కమ్ అశోక్ వచ్చింటది. వెల్కమ్ అశోక్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను S1 ని ప్రింట్ చేస్తే ఏమొస్తుంది నాకు, వెల్కమ్ అశోక్ వస్తుంది. మరి S2 తో ప్రింట్ చేస్తే ఏమొస్తుంది, సేమ్ రెఫరెన్స్ కాబట్టి సేమ్ వస్తుంది, మళ్ళీ వెల్కమ్ అశోక్ అనే వస్తుందా? అవును. అవుట్పుట్ చూద్దామా, షాక్ అవుతారు. S1 వచ్చేసి వెల్కమ్ అశోక్ వచ్చింది మనం అనుకున్నట్లే. కరెక్ట్. కానీ S2 ఎందుకు వెల్కమ్ అశోక్ అని రాలా? అర్థం కాలేదా?
is only the meaning of this immutable object. Once it is created, it cannot be destroyed. If you try to change, it will create a new object. That's it. It will create a new object. సో ఇక్కడ ఏమైందంటే ఒకసారి మళ్ళీ చదవండి దీన్ని. ఇట్ ఈస్ ఎ ఇమ్యూటబుల్ ఆబ్జెక్ట్. వన్స్ ఇట్ ఈస్ క్రియేటెడ్ ఇట్ కెనాట్ బి డెస్ట్రాయిడ్. మీరు డెస్ట్రాయ్ చేసేందుకు ట్రై చేస్తే అది డెస్ట్రాయ్ అవ్వదు, దాని బదులు ఇంకొక ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ ఏం చేసాము మనము, S1ని వెల్కమ్ తో క్రియేట్ చేసాము, S2ని S1 తోనే క్రియేట్ చేసాము. అవునా? అంటే ఇక్కడ 2 ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేట్ అయ్యి సేమ్ రెఫరెన్స్ ని పాయింట్ చేస్తున్నాయి. S1 S2 అనేది ఇనిషియల్ గా సేమ్ రెఫరెన్స్ నే క్రియేట్ అసైన్ చేస్తున్నాయి. ఇప్పుడు నేనేం చేశాను, S1 అనే దాన్ని డిస్ట్రాయ్ చేసేందుకు ట్రై చేశా. ఏమని, ఇక్కడ వెల్కమ్ అనే సారీ ఎరేజర్ తీసుకుంటా. ఇనిషియల్ గా ఇలా ఉన్నింది. అవునా? S1 S2 వెల్కమ్ అనే ఉంది. నేనేం చేసా తర్వాత వెల్కమ్ ని వెల్కమ్ అశోక్ తో చేసా. అలాంటప్పుడు ఏమవుతుందంటే వెల్కమ్ అనేది చేంజ్ అవ్వదు. వెల్కమ్ అశోక్ అనేది కొత్త ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ అవుతుంది. ఎలా? ఇలా వెల్కమ్ అశోక్ అని ఒక కొత్త ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ అవుతుంది. కొత్త ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ అయిన తర్వాత S1 కి అసైన్ చేస్తున్నాం కదా, ఆ S1 దేనికి పాయింట్ అవుట్ చేస్తుందంటే ఈ కొత్త దానికి పాయింట్ అవుట్ చేస్తుంది. అందుకే S1 వచ్చేసి వెల్కమ్ అశోక్ అయింది, S2 వచ్చేసి వెల్కమ్ అయ్యింది. ఇప్పుడు అర్థమైందా డిఫరెన్స్? ఎస్, అర్థమైంది. శివ? లేదు, ఇక్కడ ఇప్పుడు వెల్కమ్ అశోక్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ S2 ఇప్పుడు S1 ని రిఫర్ చేయాలి కదా. నువ్వు ప్రింట్ చేస్తుంది S1 తర్వాత కదా ప్రింట్ చేస్తున్నావు. దట్ ఈస్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఇమ్యూటబిలిటీ హియర్. నేను అదే అప్పటి నుండి చెప్తున్నాను. ఏమని, ఇమ్యూటబుల్ అంటే ఒకసారి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ అయితే అది డిస్ట్రాయ్ అవ్వదు. ఇక్కడ వెల్కమ్ అనే ఒక ఆబ్జెక్ట్ ని మనం క్రియేట్ చేసాము, అది డిస్ట్రాయ్ అవ్వదు. ఇంకా కన్కాట్ చేస్తే వెల్కమ్ అశోక్ అని ఒక కొత్త ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ అవుతుంది. ఆ కొత్త ఆబ్జెక్ట్ రెఫరెన్స్ కి మనం S1 ఇచ్చినాము. సో ఇది డిస్ట్రాయ్ అవ్వలేదు కాబట్టి రెఫరెన్స్ S2 ఇలానే ఉంటుంది. ఒకవేళ ఇది ఇమ్యూటబుల్ కాకపోతే మీరన్నట్లు ఇది కూడా వెల్కమ్ అశోక్ నే రెఫర్ చేస్తుంది. ఓకేనా? ఓకే, అది డిఫరెన్స్. సో విత్ దిస్ ఐ విల్ స్టాప్ అండ్ I will instruct you to practice all the things what I covered here. Okay, మీరు మళ్ళీ వీడియో ఒకసారి రెఫర్ చేయండి. ఒక 1 అవర్, హాఫ్ అన్ అవర్ లోనే వీడియో రెఫర్ చేసేయచ్చు. ఇవి ప్రాక్టీస్ చేయడానికి కూడా పెద్దగా టైం పట్టదు. ఈ సబ్స్ట్రింగ్ కాన్సెప్ట్స్ ఇంకో క్లాస్ లో మళ్ళీ డిస్కస్ చేద్దాం మనం. ఐ మీన్ ఈ మెథడ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ నెక్స్ట్ క్లాస్ లో మనం మళ్ళీ ప్రిపేర్ అవుదాం. ఓకేనా? Okay. So shall I wind this call? Yeah. Right. Okay, thank you, Ashok. Thank you, team. Bye. Yeah, thank you.